Dear colleagues, ladies and gentlemen, I am Rocco Barazzoni. I am an internist in Trieste, Italy, Trieste University, and I am also the current president and chairman of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN. So it's really a great pleasure for me to greet you, to welcome you also on behalf of the nutritional field to this very distinguished International Intensive Care Congress organized by my dear colleague and distinguished colleague, Professor Anibal Marinho. We are very well convinced, I think, for sure myself, for sure Anibal Marinho, but I hope all of you, that nutritional clinical nutrition is a very important component of the approach to the intensive care patient. Indeed, in ESPEN, we have a very strong group of professionals, of specialists from intensive care working on optimizing the nutritional care of the intensive care patients. We know it is a difficult task, but I believe that more and more we are able to provide strong recommendations with effectiveness and helping the intensivists in their difficult task to save patients' lives and also to improve the quality of life of the patients during and after the recovery from the intensive disease. So I think this is really an important and meaningful gesture for me. I thank very much Professor Marinho for inviting me not only to give this short introduction, but also to speak in this Congress. And I know that many nutritional components are also part of the program. Thank you very much. Congratulations to Professor Marinho. I really wish you all the best to enjoy a very fruitful, I'm sure, program and enjoy the Congress very much. Thank you. First of all, let me thank you for inviting me to speak at this important event on behalf of the European Nutrition for Health Alliance and its members. It's a true honor. My name is Joost Wesseling. I'm the Executive Director of the European Nutrition for Health Alliance, or ENHA. And my first question for you would be, is nutritional care taken seriously? And I think you would agree with me that nutrition itself has 100% awareness among people. It's every day, it's all around, and maybe that's exactly what the challenge is. Because it makes it hard to manage, and it also makes it hard to make nutrition special, to make it stand out. Because everybody thinks nutrition is important, but they do not act upon it. And that's because they simply do not have a problem. And a lesson in sales is, you don't sell a product, you don't sell a solution, but you sell a problem. And so we need to focus on the problem. We need to focus on the data, on the size of the problem, the risk, the economics, and we need to benchmark it with other countries. So what needs to change? Well, first of all, nutritional care should be recognized as a human right. And we need to safeguard a person's nutritional status to achieve their best possible outcomes. And we need to put forward the pivotal role nutritional care can play in prevention, in outcomes, in quality of life, and integrate it in policies and guidelines, protocols, curricula, multidisciplinary teams. And importantly, we need to look at people, not just the disease. And nutritional care needs to be an integral part of high quality care with access for all patients. And we need to audit, we need to measure, we need to introduce indicators. And of course we need to screen, but importantly we also need follow-up care. We need oncologists and other healthcare professionals on board and have nutritional care in their guidelines. We need medical students, residents and healthcare professionals to be educated on nutritional care. And we need timely interventions as soon as possible. And lastly, and not least, we need patients to be educated. And most of all, we need to be specific in what we want. Because I already said, otherwise it's hard to make nutrition stand out.
So our approach in this is translating nutritional care science into policy. We need to bridge the gap from science to policy, because a plan itself never fails, but execution does. So having a translational approach ensures that we begin with the end in mind, which is the healthcare floor and the patients. We need to think of the most effective mechanisms to have nutritional care implemented. For instance, if nutritional care is a certification requirement for a comprehensive cancer center, then suddenly money is not such a big issue. Therefore, all stakeholders should be involved early stage for successful implementation. And I would like to share with you these 3 important steps. So step 1 is organizing influence, because to claim our seat at the table, to accelerate our efforts and to scale our reach, we have teamed up with key stakeholders in the European and local healthcare arena, such as APNEP, and also keeping patient organization at the very center. So forging these alliances is key, for instance, in cancer care, because engaging with key organizations, societies, key opinion leaders and decision makers in cancer, we can get nutritional care high on the agenda, shaping the policies and securing implementation. So the second step is creating opportunity. So together with those stakeholders, we create opportunity, we create platforms to craft compelling content and to engage with decision makers at all levels. For instance, through our EU for Nutrition platform, we've built relationships with the European Commission, the European Parliament and other stakeholders to drive integrated nutritional care in EU programs. And another example is Malnutrition Awareness Week, advocating at national level for nutritional care. And this week will be organized in some 10 ONCA countries. And when I say ONCA, I mean optimal nutritional care for all. And this campaign entails national multidisciplinary alliances in 19 countries. We call them ONCA teams, and they bring together professionals, patient groups, ministries of health and other key stakeholders, and they work together to implement national nutritional care programs. And it remains an ongoing challenge to engage with national authorities, and is therefore one of our key objectives to create opportunities through policy seminars, utilizing our European network to support national implementation. Another example is the European Health Union, as the EU and WHO can drive nutritional care policy also at local level. And as you might know, the European Union is active on several health-related policy domains. However, services and medical care being a competency of the member states, the EU's impact on healthcare has thus far been limited. But this has started to change with the idea of a European Health Union, beginning with the launch of the Commission's ambitious Europe's Beating Cancer Plan, of which treatment of cancer, and with that healthcare, is one of its 4 pillars. So in that context, last year with Anibal Marinho from APNEP and under the Portuguese presidency of the EU, we have hosted a policy seminar to gather stakeholders at both EU level as national level. And we invited António Salles, Portuguese Deputy Minister of Health, and also Sara Cerdas, Member of European Parliament, and they advocated for the importance of nutritional care. Now we have the last step. Step 3 is all about the call to action, and what is key is the right message to the right audience at the right time, and I will give you an example. So within the EU right now, as I just explained, health is hot. So everybody wants to be
related to health and want to be involved in the health programs. And there are billion-dollar plans crafted around health. EU for Health, Europe's Beating Cancer Plan. And what we said is, well, if you think health is that important, then you should also be serious about nutrition, because otherwise you will never meet your objectives, your ambitious objectives regarding health. And this was a very compelling and resonating message at all levels. Another example, and this is also about beginning with the end in mind and recognizing the need for every member state to take coordinated action for Europe's Beating Cancer Plan implementation. This was a joint call to action was developed with 7 key and actionable recommendations designed to ensure the protection of nutritional status in cancer in national health policies. And you can download it and you can adapt it to your local situation. Just visit european-nutrition.org/recommendations. And lastly, I'd like to invite you to the International Copenhagen Conference on May 16 and 17. And this is a conference all about the latest state of play on nutritional care. And it's also about sharing good practices on nutritional care and nutritional care policies. We have invited speakers and audience from EU level, from national level, to gather around the table to discuss the current gaps and to think of new solutions to drive optimal nutritional care for European citizens. So in summary, we need to protect a person's nutritional status. And we need to do that by translating nutritional care science into policy and make use of a multi-stakeholder, patient-centered approach, where we remember nutrition is important, but we need to solve the problem first and then our really specific solutions. And lastly, we have to think big. We have to team up, because this should be a joint effort and we should share good practices. So we need to think Europe, but of course we need to act local. So let me close with my call to action to you today. And I would like you to remember and to share the phrase, if you are serious about health, you should be serious about nutrition. And in addition, I would like to ask you to engage with the Portuguese team of the Optimal Nutritional Care for All ONCA campaign, so you can see what you can do for nutritional care within your country. Thank you very much for your attention. It has been a pleasure, and you can reach me at all times via email. Thank you very much. Muy buenos días a todos. Desde la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay y en el corazón de América Latina, los saluda la doctora Ana María Ferreira Indesayer. Soy médica especialista en terapia nutricional y presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Es para mí un placer compartir con ustedes esta ceremonia de apertura de este magno 8º Congreso Internacional de Cuidados Intensivos y 2º Congreso de Terapia Nutricional en el Paciente Crítico. Mis felicitaciones y mis agradecimientos a todo el comité organizador y de manera especial al doctor Aníbal Mariño, quien ha invitado a FELAMPE para compartir un simposio en conjunto con la APNEP sobre la terapia nutricional en el paciente crítico, en donde 4 representantes referentes de nuestra federación nos compartirán sus conocimientos y experiencias, por lo tanto los invito a escucharlos. A manera de historia, quiero comentarles que nuestra federación ha sido fundada en febrero del año 1988. Específicamente, el 27 de febrero cumplimos nuestro 34º aniversario. Nuestra federación está compuesta por sociedades, asociaciones y colegios de Latinoamérica
y también de Europa, España y Portugal, y que tiene una característica de la multidisciplinariedad, es decir, aúna profesionales de distintas disciplinas como médicos, licenciados en nutrición, licenciados en enfermería, químicos farmacéuticos, tecnólogos en alimentos, fonoaudiólogos, etcétera, que en conjunto trabajamos por la atención nutricional de nuestros pacientes y también por el cuidado nutricional de todas las personas. Al momento, nuestra federación cuenta con 19 países y con 8.462 miembros. Entre nuestros principales objetivos está el de la educación continua, a través de cursos, a través de congresos, jornadas, simposios, manuales de buenas prácticas, reuniones, consensos, etc., de manera a capacitar no solo en el aspecto científico, sino en lo moral, en lo ético, en lo humano, es decir, de manera integral a nuestros profesionales. De hecho, nuestra querida FELAMPE ha sido pionera en declarar ese fundamento filosófico tan importante del derecho humano que tienen los pacientes a recibir una terapia nutricional adecuada, eficaz y oportuna, es decir, en tiempo y forma y por personal capacitado. Y esto lo hizo a través de sus dos declaraciones. La primera, en el marco del 12º Congreso de FELAMPE, llevado a cabo en mayo del 2008 en la ciudad de Cancún, México, y la segunda, en el marco del 4º Congreso Regional FELAMPE, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, en mayo del año 2019. Por último, quisiera invitarles a todos al 18º Congreso de FELAMPE, que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre del siguiente año, el año 2023, en la ciudad de Asunción de mi querido país, Paraguay. Como lo dije al principio, en el corazón de América del Sur. Nuestro país, Paraguay, cuenta con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados y una pequeña población de 7.132.000 habitantes. Es un país chiquito, pero de un corazón enorme. El lema de nuestro congreso es: terapia nutricional, un compromiso ético. No se olviden, save the date, 14 al 18 de octubre del año 2023 en Asunción, Paraguay. Los esperamos con los brazos abiertos. Muito obrigada. Saludos amigos, les habla la doctora Ana Yanet Jaques. Soy la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parenteral SODONET y la presidenta electa de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a este gran evento académico. Es el 8º Congreso Internacional de Cuidados Intensivos y sobre todo al 2º Congreso Internacional de Nutrición Clínica en el Paciente Crítico. Además se está realizando en el marco del mismo evento el 7º Simposio de Enfermería. Este evento es un evento académico que entiendo será de amplio beneficio para todos ustedes. Desde ya felicito al comité organizador por la altura del mismo. Quiero aprovechar también esta oportunidad para invitarles a seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web sodonetrd.com. Allá tendrán acceso a la información de nuestros próximos eventos académicos. Y nuevamente muchas gracias, en particular a la Asociación Portuguesa de Nutrición Enteral y Parenteral por permitirme dirigirme a ustedes. Hola, soy la doctora Yolanda Méndez Romero. Soy presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Quiero felicitar a la Asociación Portuguesa de Nutrición Enteral y Parenteral por su 8º Congreso de Cuidados Intensivos y el primer Congreso Internacional de Nutrición Clínica en Pacientes Críticos. Y muy especialmente al doctor Aníbal Marino por ser parte de la organización de este magno evento que cuenta
con la participación de un gran número de congresistas virtuales, a pesar de los tiempos desfavorables por la excelencia de su programa y de sus ponentes. También quiero felicitar al doctor Marino porque ha tenido la capacidad de acercamiento y vinculación con otros países, especialmente con Latinoamérica y de manera muy particular con México y con nuestro colegio. Por eso estamos aquí manifestando nuestro apoyo y solidaridad, deseando los mejores augurios a este logro que contribuye a la formación académica y difusión de conocimientos en aras de beneficiar a nuestros pacientes. Y para terminar, me encantaría, en nombre del Colegio Mexicano, invitarlos a nuestros próximos eventos académicos y sobre todo a que pronto puedan disfrutar de una fabulosa experiencia en algún lugar paradisíaco de muchos de los que hay en nuestro México lindo y querido. Reciban un abrazo cálido virtual. Prezado professor Aníbal Marinho, presidente dos Congressos Internacional de Cuidados Intensivos, anual da APNEP, Internacional de Nutrição Clínica no Doente Crítico, Internacional de Enfermagem. Em nome de Vossa Senhoria, cumprimento a todos os ilustres participantes, professores, componentes desta mesa virtual de abertura, particularmente do 24º Congresso Anual da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, sob o tema Nutrição Clínica, o futuro é agora, maravilhosamente bem escolhido. Os congressos contaram com o suporte de uma comissão organizadora composta por 46 ilustres profissionais de saúde e 74 partícipes da comissão científica. São mais de 90 palestrantes internacionais e centenas de nacionais. Mas é o professor Aníbal Marinho, o incansável mola propulsora deste grandioso evento, com mais de 4.000 eventos. Agradeço, em meu nome e do Grupo GANEP, o privilégio de estarmos hoje aqui e darmos a nossa pequena contribuição. De fato, a ligação e cooperação entre a APNEP e o GANEP se consolida com iniciativas mútuas, como, por exemplo, a participação de centenas de membros da APNEP no GANEPão. Mas, no fundo, o que nos une a todos nós é a vontade comum de combater a malnutrição. Nisso, o professor Aníbal Marinho é líder mundial inconteste. Nosso desejo é que o Congresso Anual da APNEP, na sua 24ª edição, seja coroado de pleno e total sucesso. Muito obrigado. No âmbito da cerimónia inaugural do 20º Congresso Nacional da APNEP, enquanto Presidente da Assembleia Geral, quero cumprimentar a sua direção, bem como a Comissão Organizadora, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Professor Dr. Aníbal Marinho. A APNEP, de que sou membro desde a sua fundação, tendo sido o seu Presidente, o segundo Presidente da direção entre 1999 e 2001, e atualmente Presidente da Assembleia Geral, tem-se dedicado desde sempre à nutrição humana, que, como todos sabemos, tem 3 áreas. A básica, que aborda as bases científicas da nutrição humana, a aplicada, que aborda a relação entre a nutrição e a saúde, o bem-estar da população em geral em todas as idades, e a clínica, que se foca na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da malnutrição, entendida em sentido lato, relacionada com as doenças agudas crónicas em todos os grupos etários. É indispensável que estas 3 áreas sejam totalmente ligadas e integradas nos contextos do treino académico e atividade profissional. É exemplo do que acabo de referir o projeto NEMS, Nutritional Education in Medical School, iniciativa da ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, nomeadamente o seu grupo de estudo de educação nutricional.
em articulação com diversas escolas médicas europeias. O conteúdo deste projeto foi objeto de um position paper publicado na Clinical Nutrition em 2019. A APNEP, integrada na ASPN, aderiu desde o início a esta iniciativa e tem tido um papel muito ativo na preparação da sua implementação em Portugal, sendo um dos subscritores do recente acordo estabelecido no final de 2021, conjuntamente com a ASPN e as escolas médicas portuguesas. Esta iniciativa é imprescindível para a implementação do projeto NEMS em Portugal. De realçar também as parcerias da APNEP com a ASPN e com o Núcleo de Estudos em Nutrição Clínica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, de que resultou a realização do primeiro curso de Nutrição Clínica da SPI, da SPMI, em novembro de 2001. Tratou-se de um evento que considero de grande importância no âmbito do ensino pós-graduado e continuado. Neste contexto, quero salientar um facto extremamente relevante, em que, através do seu presidente, a APNEP esteve profundamente envolvida. Refiro-me à recente criação por parte do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos da competência em nutrição clínica. Para a definição dos requisitos necessários à obtenção desta competência, foi nomeado um coordenador-geral, o professor Aníbal Marinho, e 3 coordenadores regionais. No Norte, a doutora Paula Castelões, no Centro, o professor Dr. Paulo Martins, e no Sul, eu próprio. A terminar, desejo que este 24º Congresso da APNEP vá ao encontro das expectativas dos seus participantes. Bom dia, caros congressistas. É com distinto orgulho que vos dou, em nome da direção da APNEP, as boas-vindas ao 24º Congresso Anual da APNEP, que este ano decorre em simultâneo com o 8º Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, e partilho os meus sinceros votos de vos receber presencialmente já no próximo ano. Salvaguardando as medidas de segurança relativamente à pandemia e aproveitando também as oportunidades virtuais da atualidade, iremos ter a maior presença de sempre de palestrantes internacionais dos 4 cantos do mundo e um alargado leque de temas de nutrição clínica em paralelo. Destaco e saúdo a honrosa participação na cerimónia de abertura do Sr. Presidente da República, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e dos distintos beneméritos Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, para além de terem contribuído para melhorar o aproveitamento do nosso serviço, os que deram confortar com singelas mensagens de gratidão e estímulo. Mesmo perante os desafios dos últimos anos, a APNEP tem continuamente reforçado o seu compromisso na sensibilização e formação dos profissionais de saúde, com o objetivo de aumentar a literacia em nutrição clínica pelo desenvolvimento de diversos eventos formativos, como este presente Congresso. Faço fotos de que usufruam o presente Congresso Anual da APNEP e que aproveitem e potenciem esta partilha única de experiências e atualização científica. Bem-ajam pela vossa presença. Muito obrigado.